next segment of Wow Emi Ruchi on your favorite channel ETV Abhiruchi. So Burmese cuisine lo manam ee roju cheyaboye second item crackles. Crackles వీళ్ళ కల్చర్లో ఎంత రెగ్యులర్ ఐటమ్ అంటే మన తెలుగు కల్చర్లో చక్కలలాగో as simple as that. సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. I need rice. The first thing is rice, garlic, paprika, turmeric, some fat, that is butter, cilantro, that is mana kottimira, some corn flour, lemongrass. Now this is very specific. నేను చెప్తాను దీని గురించి. I have some salt and pepper. నేను దీన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆర్ సే రీడిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నా స్టైల్లో. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ సమ్ ఇటాలియన్ సీజనింగ్ టు దిస్ బికాస్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ టు మనకు నచ్చే టైప్లో వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఈ రైస్ని ఫ్రై చేయాలి. సో లెట్స్ ఫస్ట్ హీట్ ద ప్యాన్, సమ్ ఫ్లేమ్ దేర్. సో ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత రైస్ని లైట్గా ఫ్రై చేయాలి. నా ఈ రైస్ ఫ్రై చేసే ఐటమ్స్ వీళ్ళ కల్చర్లో కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి. అది లేటర్ ఆన్ ఐల్ కమ్ ఇన్ టు సంథింగ్ లైక్ దట్. I'll add the entire bowl of this. సో ఈ రైస్ని ఒక 2-3 minutes లైట్గా రోస్ట్ చేస్తే, రోస్ట్ చేసేటప్పుడు you should always keep mixing it just to ensure the heat is spread evenly. While this is happening, నేను కొంచెం సిమ్లో పెడుతుందండి. I like to chop garlic, cilantro and lemongrass. విషయం ఏంటంటే ఈ డిష్కి ఇవి చాలా ఫైన్గా చాప్ చేయాలి, వెరీ ఫైన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ర్యాండమ్గా చిన్న చిన్న పీసెస్ ఫస్ట్ నేను కట్ చేసుకొని దెన్ ఐ విల్ డూ ద ప్రాపర్ చాపింగ్ ఆఫ్ గార్లిక్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గార్లిక్ crusher, even that would work, or even you can grate it if you have a mini grater. Let's also take some cilantro, and meanwhile we'll give this one a little stir. So cilantro chop చేసిన తర్వాత let's take lemongrass. Finely chop it. Now ఈ ప్యాన్ మీద పెట్టిన రైస్ ఉంది కదా, how do you test it if it is done? ఏం లేదు, లైట్ తీసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా నోట్లో వేసుకోండి. మరీ నోట్లో లోపల పడితే నోరు కాలిపోద్ది. క్రిస్పీగా ఉండాలి. when it is crispy, it's ready to be blended. కానీ డైరెక్ట్ కుక్కర్లో వేస్తే మిక్స్ చేస్తే మొత్తం లంప్స్ అయిపోతాయి. సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు కూల్ ఇట్ అ బిట్ అండ్ దెన్ put in the mixing. So let me chop this lemongrass a little more finer. Because it has a nicely blend in the entire mixture, it should not stand out. So rice ikkada cool ayindi, it's ready to be made into powder, grind into powder. So మిక్సీలోకి యాడ్ చేద్దాం. ఏం వినపడలేదు కదా, నేనేం చెప్పలేదు. రైట్, వీ హ్యావ్ ఓకే, కొంచెం కూడా అవ్వాలి.
మామూలుగా ఇళ్ళలో చూస్తుంటాం, మిక్సీ నడుస్తుంటే అమ్మ అరుస్తుంటుంది, ఏం వినపడదు మనకు. There you go, perfectly ground rice. So we'll mix this into this, the bowl, or add the powder to the bowl. Now let's mix everything. Garlic, lemongrass, cilantro, turmeric, a decent amount of red chili powder, 2 spoons of corn flour, my special Italian seasoning, Italian seasoning has a very special aroma to it. Pepper, ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యాక దానికి బటర్ యాడ్ చేద్దాం. Good tablespoon of butter. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాపర్గా మిక్స్ చేద్దాం. దీనికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి let's mix this. I think I can add little corn flour to this. This is lovely aroma. Corn flour helps in binding. Check the consistency. No కదా. సో అలా మీకు ఎంత వాటర్ కావాలో అంత యాడ్ చేసుకొని, కావాలంటే లైట్గా మైదా పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, until you get that perfect dough. Yeah, we are ready to go. సో దీంట్లో చిన్న చిన్న బాల్స్ తీసుకోండి, and let's take some maida, some flour here to make a base. Make a very fine roti sorts. So I made 2 very odd shapes of this, very artistic abstract art. అంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఇలా పైన తీసి మ్యూజియంలో పెట్టుకోవచ్చు, మంచి ప్రైస్కి ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీవే, దిస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ షేప్. మన చక్కలు తెలిసి ఎలా ఉంటాయో, random round shape, but this one, for our ease of frying, I am going to cut them. చిన్న స్ట్రిప్స్ లా కట్ చేసుకొని, since it's more of flavor and taste and the crispiness, shape is not a concern. There you go, it's all breaking apart. Right? Now let's drop this into the oil. ఆల్మోస్ట్ మన మురుకులు అలాంటి వాసన వస్తుంది, అలాంటి సో వన్స్ ఫ్రై అయ్యాక, see, it's nice crispy sticks. Take them out, drain all the oil.
సో డీప్ ఫ్రై అయిన ఈ క్రాకల్స్ని టిష్యూ పేపర్, నైస్గా డెకరేటెడ్ టిష్యూ పేపర్ ప్లేట్లో వేసాం. సో వన్స్ ఇట్ సోక్స్ అవుట్ ఆల్ ది ఆయిల్, అబ్జార్బ్స్ ఆల్ ది ఆయిల్, విల్ ప్లేట్ ఇట్. క్రాకిల్స్ చేసే పద్ధతి ఏంటో మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం మనం. సిలాంట్రో, గార్లిక్, లెమన్ గ్రాస్ని చాలా ఫైన్గా చాప్ చేయాలి అండ్ రైస్ లైట్గా రోస్ట్ చేయాలి. రోస్ట్ చేసిన రైస్ని గ్రైండ్ చేసి నైస్ ఫైన్ పౌడర్లా చేయాలి. ఆ ఫైన్ పౌడర్ కొంచెం కార్న్ ఫ్లవర్ యాడ్ చేసి మనం చాప్ చేసిన సిలాంట్రో, లెమన్ గ్రాస్ అండ్ గార్లిక్ యాడ్ చేయాలి. ప్లస్ టర్మరిక్, పాపరికా అండ్ కొంచెం బటర్ విత్ ఫర్ ఫ్యాట్ మొత్తం మిక్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత దాంట్లో నేను చెప్పిన ఇటాలియన్ సీజనింగ్ లైట్గా యాడ్ చేయాలి. నౌ వన్స్ ది ఎంటైర్ మిక్సర్ ఇస్ డన్, మేక్ స్మాల్ రోటీస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. మన సింపుల్గా మనకి చెప్పాను కదా ఫస్ట్ చక్కల్లా ఉంటాయని, చక్కల్లాగా చిన్న చిన్న రోటీస్ చేసి దాన్ని బాయిలింగ్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేయాలి. అండ్ యువర్ క్రాకల్స్ ఆర్ రెడీ.